హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అనురాగ్ ఫ్యాషన్ వరల్డ్. ఈరోజు మీరు చూడబోతున్న వీడియో ఐఫోన్ 13 అన్బాక్సింగ్ వీడియో. బాక్స్ చూసినట్లయితే నేను ఐఫోన్ 13 బ్లూ పర్చేస్ చేశాను. టాప్ వచ్చేసి మనకి టాప్ బాటమ్ కూడా యాపిల్ లోగో కనిపిస్తుంది. తర్వాత బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి డీటెయిల్స్ డివైస్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తుంది. నేను 128GB వేరియంట్ తీసుకున్నాను. వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్. ఇంకా ఓపెన్ చేసి చూసేద్దాం. మనకి బ్యాక్ సైడ్ అయితే పేపర్ షీట్స్ అది ఇచ్చాడు. ఇవి ఓపెన్ చేసేద్దాం. మనకి లోపల కేబుల్ వస్తే టైప్ సి టు లైటింగ్ కేబుల్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ ఒకటి ఉంది. ఇంకా హ్యాపీ స్టిక్కర్ ఒకటి బాక్స్ పక్కన పెట్టేస్తే మనకి ఇప్పుడు పైన ర్యాప్ తీసేద్దాం. రిమూవ్ చేసుకోవద్దు. బ్రాండే బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకి గ్లాసీ ఫినిష్లో వస్తుంది. ఇది ప్రో కాదు కాబట్టి మనకి సైన్ రాదు. మనకి సైన్ చూసుకుంటే మనకి అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ వస్తుంది. మనకి డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, సింగిల్ సిమ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఫిజికల్గా ఒక సిమ్ వేసుకోవచ్చు మనం. ఈ సిమ్ ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈ సిమ్ ఒకటి మామూలుగా మనం ఈ సిమ్ ఒకటి వేసుకుంటే ఫిజికల్గా ఒక సిమ్ వేసుకోవడానికి ఉంటుంది. 2 సిమ్లు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది డిస్ప్లే వచ్చేసి 6.1 ఇంచెస్ రెటీనా సూపర్ రెటీనా XDR డిస్ప్లే వస్తుంది. ఇది A15 బయోనిక్ చిప్ ప్రాసెసర్తో నడుస్తుంది అనమాట. ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి 12 MP మెగా పిక్సెల్